deuxième manche qualificative mini-rookie. C'est parti pour le tour de chauffe qui sera suivi par le tour de formation. Vous connaissez le principe maintenant. 2 tours pour se mettre idéalement en grille. Éloigne Poissonnet, Isaac et Laouti. Ce sera la première ligne. Ça avait été le duel de la première manche. Ils avaient inversé leur position lors de cette première manche. On verra ce qu'il en est cette fois. Isaac et Laouti donc deuxième. Troisième position pour Arthur Jassogne. La quatrième pour Lucas Van der Heeren sur cette grille de départ. Nous aurons ensuite Liv Latowers et Milan de Ruyt. Troisième ligne. Quatrième ligne pour Bruce Quirino et Las Van der Weyde. Martin Chekin Gomis et Maxime Smet en 10e position. Lewis de Rieder 11e, Matt Cooper 12e. Et attention à surveiller les remontées éventuelles, peut-être de Lewis de Rieder, notamment you le scared numéro me there. 928. Sorry? You scared me there. Like, I was like, whoa, what have I missed? You were sleeping. No. Maybe you were having a rest. I just... saw you were having a rest. No, Black. Just, how do you say in English, a nap? That's how you say a nap? Yeah, No, that's no, a nap. I was looking at the screen I here. think you were having a nap. You think I was having a nap, or I was leaning forward like this, looking at the screen. Ah, that's right. No, non, but, on plaisante, on disait à Alex yeah, qui s'était endormi, il dit vous m'avez fait peur. Non. Moi j'attends de voir impatiemment aussi, forcément ce sera la dernière manche qualificative mini avec les groupes A et B, parce qu'on veut voir ce que Louis Bieland va pouvoir faire. Lui qui était parti 25e et avait gagné, certes avec une pénalité, il était deuxième sur la piste, mais il avait récupéré la victoire dans la première manche. On verra ce que ça donne dans la manche numéro 2. Ce sera intéressant en tout cas et on a hâte de vivre et de suivre tout cela dans quelques instants. So, final qualifying heat for the first round of 6 for these drivers. And I think it's the best 9 out of 12 scores that will go towards the actual championship standings. But when we get to the intermediate classification, we'll be able to give you the provisional championship standings before and after the finals here. Thanks to our new graphics. Big thank you to Camp Company GmbH for live timing, live scoring, and also the pictures you see in glorious sound and vision on your screen as the drone follows the grid going through into turn number 12, and that's just by the main building A they've just gone past, where we normally host administration and also briefings. So the drivers will start to get to a consistent speed. It's Poissonnet and El Houthi. They've got to set the pace as we go into the tram lines. Red lights on, revs up. Are we going to go racing this time? Yes, we are. Good start by the inside of the front row. Eloan Poissonnet decides to defend against Isaac El Houthi. Jasson Latowers moves up past Van der Heeren. Chirino past de Ruyt in the early exchanges going through into turn 1. Chekin Gomis past Van der Weyde for P8. But Poissonnet getting a 2 to 3 kart length lead as we head into turn 4 on the run down to Chemin de Fer through 5 is leading comfortably at the moment. But there's a couple of exchanges going down, I think, just outside of the top 9, the top 8. As they head into Chemin de Fer. Side by side, 905 versus 913. Well, Chechen Gomez, I think that was on the inside, but El Houthi again, just trying to put the pressure. Well, can't put the pressure on at the moment. Jasson's the cork in the bottle there, Thomas, for the quartet that just behind, squabbling over P3. Excellent départ d'Eloan Poissonnet qui, cette fois, est bien resté devant Isaac El Houthi. On va voir s'il peut s'échapper. Ces deux-là, de nouveau, ont creusé un petit écart avant de boucler le premier tour avec Arthur Jassogne en 3e position. Mais ce n'est maintenant Liv Latowers qui a pris la 3e position. Et puis, il y en a un autre, Bruce Quirino, qui vient et qui va passer devant les deux. Bruce Quirino qui passe 3e. Liv Latowers en 4e position, qui réplique, qui revient sur la ligne intérieure dans le virage numéro 3. Les deux qui sont coude à coude. C'était chaud avec Bruce Quirino. Oh, they touched! Et il y a eu un contact effectivement avec c'est qui? C'est Milan de Ruyt qui était derrière, je pense. Yeah, that was lucky. That was very lucky that neither of them either went exit stage left or exit stage right. But Bruce Chirino for the Henze Racing team, based out of the Netherlands, is showing some very good early pace. This is his first real adventure into this type of karting. He's been in other karting classes as well, so he's had the opportunity, but that was a little bit of a wiggle there for the driver in 4th position. So that just goes to show that these drivers
They are young. I think that was Milan Durit that actually had that little bit of a wobble coming out of the corner. But here goes Isaac Al-Houti up the inside of Elouane Poissonnet into turn 1. That's the lead changed. Changement de leader avec Isaac Elaouti qui a répondu à notre question du tour précédent. Est-ce qu'Elouane Poissonnet pourra s'échapper? Eh bien non, 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 non. Au contraire, Isaac Elaouti, vainqueur déjà de la première manche qualificative, reprend les devants. Rappelons que celui qui terminera devant l'autre sera le leader après les manches qualificatives, quoi qu'il arrive, parce que si Elouane Poissonnet parvient à reprendre l'avantage sur Isaac Elaouti, ils auront le même nombre de points et c'est la position des essais qui déterminerait alors le vainqueur après les manches. Donc pour Isaac Elaouti, s'il veut être leader après les manches qualificatives et poleman pour la finale, il n'a pas le choix, il doit s'imposer dans cette manche-ci aussi. Liv Latowers, 3e, Bruce Quirino, 4e. Et puis là, on a la bagarre, c'est un peu plus loin ça, dans le classement. That's, Avec la 933, c'est Arthur Jasson et Lucas van der Heeren qui sont là. Lucas van der Heeren sur le châssis CRG. Et derrière, on retrouve Arthur Jasson, le numéro 933. Yeah, Van der Heerde running with the racing team Claude Ball on the CRG machinery representing Belgium. Bruce Chirino, fastest lap of the race on the Henze Racing Team chassis. 102.654, and he is trying to close that gap to Louis Latowers for the third place on the field at the moment. But Milan Durit not too far behind either in the 9:04 with WJS Racing running on the CS55. The mark of Carlos Sainz, Williams Atlassian Williams F1 racing driver. Of course, the Japanese Grand Prix has happened this weekend already. Elouane Poissonnet, Louis Latowers, they've both gone purple in sector number 2. Oui, Alex, regardez, hein, Liv Latowers, il est en train de revenir alors qu'il avait été décroché lors de la première manche. Cette fois, il est bel et bien là, Liv Latowers, qui revient. Il avait déjà terminé 3e de la manche suivante, mais très loin des deux leaders. Cette fois, il parvient à accrocher le rythme pour le moment, Liv Latowers. Yep. Et derrière, Bruce Quirino n'est pas très loin, donc No, les 4 premiers dans la même seconde. On peut même ajouter Milan de Ruyt dans le groupe de tête, avec 5 pilotes dans ce groupe de tête. 4.5 minutes to go, so we've hit half time here in the race. Final race of qualifying heats for mini rookies as Elouane Poissonnet and Louis Latowers starting to put the pressure on the French driver up ahead. And Latowers tries to carry the momentum through Chemin de Fer by going wide into the entry point. Then nail the apex, rotate the cart around. Into Escargot, they head, and Al-Houti just holding nicely on that racing line at the moment. But if Poissonnet and Latowers make a good exit here out of turn number 12 and go up the hill, they might get a little bit of slipstream from the 923 just up ahead. The CRG with Automax Racing still leads after 5 laps. Gap 1.5 tenths from first to second. 2.3 tenths cover the top 3. 3 minutes 31 tours et 3 leaders, plus que jamais, roue dans roue. Liv Latowers totalement revenu maintenant derrière Elouane Poissonnet. Toujours Isaac Elaouti en tant que leader de cette deuxième manche qualificative pour la catégorie mini rookie. Pilote qui ont entre 7 et 10 ans. Et derrière, Bruce Quirino et Milan de Ruyt, 4e et 5e. Arthur Jassogne's got past Lucas van der Heerde. So that's now changed for P6. Moussa Bera Akbaba has just gotten up 3 positions. He's just behind Maxim Smet in the 980. Running with Fusion Motorsport Benelux Progress Racing on the Kart Republic chassis. Akbaba is running with WJS Racing as well. So, yeah, this quintet at the front end of the field getting closer and closer still. And the gap between the top 4 was less than 3.5 tenths. New fastest lap by Bruce Chirino. And now the scramble happens. Change for the lead. Poissonnet through on Al-Houti. Le poleman Elouane Poissonnet qui reprend la tête. Mais attention, réplique directe d'Isaac Elaouti dans le virage numéro 3 qui revient. Il est un peu large avec Elouane Poissonnet qui va pouvoir reprendre l'intérieur avant le virage de raccordement. Il revient en tête. 2 changements de leader en 3 virages. C'est toujours sympa. Et effectivement, derrière, on se rapproche du coup avec notamment Liv Latowers qui est là avec le casque coloré, mais la combinaison
combinaison jaune. Oh, c'est touché derrière entre Brusquirino et Milan de Ruyt. Brusquirino, alors est-ce qu'ils se sont touchés ou est-ce qu'il a mis une roue? Parce qu'à cet endroit-là, c'est facile d'aller mettre une roue dans la poussière juste avant de prendre le virage à gauche, où il y a une sorte de petite marche qui déséquilibre un peu le châssis. Et je me demande si ce n'est pas ce qu'il a fait. Pas sûr qu'il y ait eu un contact entre Brusquirino et Milan de Ruyt. Pas sûr qu'il n'y en ait pas eu non plus, mais à cet endroit-là de la piste, il y a vraiment moyen de tomber. Attention, retour avec une nouvelle attaque. Éloine Poissonnet était repassé devant Isaac El Aouti, mais celui-ci réplique. Il reste 1 minute 35, plus un tour, 3 tours donc. 3 tours encore dans cette finale. Un peu plus de 5 km. Yeah, there was actually a slight bit of contact, but it was mainly based on the fact that Brusquirino went wide and then De Ruyt went up the inside. There was left rear to front right contact between the pair. So it just unsettled Chirino, and that's why De Ruyt got through. It's just a mistake by Chirino on that front, but he's managed to gather himself back up a little bit again. But it's difficult to come back from that when you've been battling with the top 5 and you find yourself out of the position you feel you should be in. But Isaac El Aouti at the moment is on course for provisionally putting himself on pole position. If Poissonnet wins this race, he gets it on countback based on qualifying positions. If they go level on points, which would be 2 apiece, Poissonnet gets the benefit of the doubt. 2 laps to go. El Aouti still leads, but when does Poissonnet pull the trigger? No, it's Letowers. Letowers tries to look up the inside through at turn number 1, and Poissonnet sternly defends. El Aouti does not divert from the racing line through turn 2. Now it's the run to 3. When is Poissonnet going to pull the trigger? He's not going to do so now. Allez, on voit Isaac El Aouti, on est dans les 2 derniers tours. Isaac El Aouti devant Éloine Poissonnet. On a cru un moment que Liv Latowers allait pouvoir faire l'intérieur dans le virage numéro 1. Et puis il s'est ravisé. Derrière, on a Milan de Ruyt et Brusquirino après son petit détour. Et Brusquirino qui repasse devant Milan de Ruyt pour la 4e position. De Ruyt nearly went ils ont failli se through. toucher, oui. He tried. De Ruyt nearly tried to thread the eye of the needle, but now the timer has expired. 1 more lap to go after this. Isaac El Aouti, Éloine Poissonnet and Louis Letowers are lying astern going through turn number 12. Up the hill they go for the penultimate time as we will get the last lap board. El Aouti has now got to anticipate what Éloine Poissonnet is going to do now. Letowers dives to the inside of Poissonnet through into turn number 1. That's a better opportunity there for the 956. He gets through for 2nd position, and now Poissonnet returns the favour, retakes the place through turn number 2. And this is allowing El Aouti to pull away ever so slightly. Chirino and De Ruyt are closing in. This is not over yet. We're only going through turn number 4. The fast left-hander down into the right here at turn 5 on the run down to Chemin de Fer. It's now a point of putting your cart where you need to and make the move stick. And that is exactly what France's Isaac El Aouti is doing at the front of the field. It's his to command and it's his to conquer at the minute. Et Isaac El Aouti qui a pu profiter de la bagarre derrière entre Éloine Poissonnet et Liv Latowers pour être plus ou moins à l'abri. Mais attention ici, il regarde derrière Isaac El Aouti. Il n'a pas besoin de fermer la porte parce qu'il y a un espace suffisant. Et je pense qu'il va aller s'imposer pour aller remporter les manches qualificatives et se placer en pole position pour la finale. 2e victoire d'Isaac El Aouti. Il devance Éloine Poissonnet, Liv Latowers 3e, Brusquirino 4e, 5e place pour Milan de Ruyt. So Isaac El Aouti at this moment in time with 2 wins becomes your provisional pole sitter for the mini rookie final later on today, winning by just 0.161 of a second ahead of Éloine Poissonnet, who will line up on the outside of the front row as things would stand. And this means that Isaac El Aouti will provisionally become the championship leader with a maximum score of 80 points. Louis Letowers up from 5th, finishes 3rd. Brusquirino up from 7th, finishes 4th. Milan de Ruyt up from 6th, finishes 5th. Arthur Jassogne, Luca van der Heerde, Lasse van der Weyde, Moussa Bera Akbaba and Martin Chechin Gomez. Gomez ran out your top 10. Check-in Gomez, my apologies there. Maxime Smet, Matt Cooper, Diego Oliveira, Antunes Duarte, Luis Terrera, then Daly Bruce Erkelins